companies, entrepreneurs looking to raise capital, grow, make acquisitions, all those good things where we can make some money, helping entrepreneurs along the way. You may be thinking what what business I have here. So we have a panel discussion on entrepreneurship. Question being, can entrepreneurs be built, or do they necessarily have to be born? The interesting panel that's been put together, who will share their deep insights on this. But you must be wondering what I am doing here, talking about entrepreneurship. I'm a consultant. I have nothing to do with entrepreneurship, other than working with entrepreneurs on a day-to-day basis. So that's why I'm not going to talk any more about it. And I will invite the esteemed panelists who are much more qualified to talk about this, and walk you through their journeys in entrepreneurship. Firstly, may I invite Mr. Nagaraj, MD of Ramraj Cottons, please. If you may come on stage, sir. May I invite Mr. Padmasingh, MD of Aachi Masala. Please come on stage, sir. May I request Mr. Murugavel, MD of Consim Info, to please come on stage to join the panel. And may I also request Mr. Viswanathan, Chairman, Chennai chapter of BYST. Thank you, sir. And of course, I don't think a panel without a moderator can really work in my experience, although they're all accomplished entrepreneurs. Inviting Anupama from Mint to please moderate the panel. Thank you. I leave it to the capable hands of Anupama to guide us through the panel discussion. Hello. Good evening, everybody. Welcome to this session. I don't know about the guests over here, but I am really looking forward to learning a lot from these entrepreneurs here, some of whom I've interacted very closely with in the past, and some of whom I've read about and heard about from my colleagues who interviewed them. For all my life, I've been a salaried employee, so I'd just like to start out by asking the entrepreneurs here today about what does it actually take? I mean, when do you know that you have an idea to start a business? You know, எப்போ உங்களுக்கு தெரியறது, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அது பிஸ்னஸாக ஆகி அதில் நிறைய காசு சம்பாதிக்கலான்னு உங்களுக்கு எப்போ அந்த ஐடியா வருது, எப்படி வருது? Can you explain to us, Ms. Nagaraj? தமிழ்லேயே சொல்லாங்களா, இங்கிலீஷில் சொல்ல தெரியாது, அதை கேட்டேன். நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கிற போது என்னுடைய கனவு என்னென்னா, எதுக்கால இருக்கிற வாத்தியாராக வந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் என்னோட மையிலேருந்து. எனக்கு வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை, வாத்தியார் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தார். அவருக்கு என்ன சேலரின்னு கேட்பேன், 800 1000 சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நாங்கள்லாம் ஊரில் விளையாடிட்டு இருக்கிற போது புழுதி எழுப்பிட்டு ஒரு அம்பாஸ்டர் கார் வந்துட்டு போகுது. வாரத்துக்கு ஒருக்கு இந்த கார் வந்துட்டு போகுது, தோட்டத்துக்கு வந்து போய் யாருது அப்படின்னு கேட்பேன். இவர் ஒரு பெரிய டெக்ஸ்டைல் அதிபர் திருப்பூரில் வச்சுருக்காரு அப்படிம்பாங்க. இவர் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு கேட்டேன். 4ஆம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்காரு அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது பணக்காரருக்கு படிப்பு அதிகமாக தேவையில்லை போல் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும்னா, அன்னைக்கு மனசில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணான்னு அந்த ஒரு மரத்தில் ஆணி பதிஞ்ச மாதிரி அன்னைக்கு பட்டது தான். அதுக்கடுத்து இந்த மின்ட் புக்கிலே வந்திருக்கு. எங்கள் அப்பா அந்த ஊரில் இருக்கிற பிரசிடண்ட்டை பிடிச்சி என்னை கொண்டு போய் டவுன் பஞ்சாயத்து பில் கலெக்டராக சேர்த்துட்டு கொண்டு போய் விட்டார். எஸ்எல்சி முடித்த போது போகிற போது ரொம்ப பெருமையாக என்னை சைக்கிள் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. யாருக்கு கிடைக்காத அந்த வேலை, 50,000 லஞ்சம் கொடுத்தா கூட கிடைக்காது, உனக்கு அது மாதிரி கலெக்டர் உத்தியோகமே கிடைச்ச மாதிரி எங்கள் அப்பா சொல்லி என்னை சைக்கிளில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காரு. அப்போ எதுக்கு அப்படின்னா, பஞ்சாயத்து போர்டில் டவுன் பஞ்சாயத்தில் பில் கலெக்டர் வேலை அப்படின்னாரு. ஜங்கன்னு சைக்கிள்லேருந்து எட்டி குச்சிட்டு கீழே. என்னை ஏதாவது ஒரு டீ கடையில்
பெஞ்சு துடைக்கிற கூட சேர்த்து விடுங்க, அங்கே போய் கூட வேலைக்கு சேர்ந்துக்கிறேன், ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த 17 வயசுலேயே அங்கே சமுதாயத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்து அப்போ என் மனசில் சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற உணர்வு 17 வயசுல எனக்கு வந்துடுச்சு. 17 வயசுலேயே மார்க்கெட்டிங் போனேன். 21 வயசில் தொழில் ஆரம்பித்தேன் பார்ட்னராக. 23 வயசில் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி முன்னாடி இப்படி உட்காந்துருக்குற. வாழ்க வளமுடன். Mr. Padmasingh, நீங்கள் உங்களோட கதை என்ன? எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா கிடச்சிது? How did you actually, how does one know when we have the idea that can become a business? Actually, I am a BBA graduate. நான் காட்ரேஜ் சோப்ஸில் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணேன். I joined as a sales officer. Then I was promoted as area salesman. That was in the middle management cadre. எனக்கு அந்த நிறுவனத்திலே பெரிய ஆளாகணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. பட் எனக்கு அந்த MBA குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாத ஒரு காரணம், அதனால் அதில் கண்டினியூ பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. Then I have to take an alternative step. Then I started my own industry. ஒருவேளை நான் MBA படிச்சிருந்தா இன்னும் ப்ரொஃபஷனலாகவே இருந்திருப்பேன். அது இல்லாத காரணத்தினால I am compelled to enter into this industry. And the way the stream போக நான் அது பக்கமாக போயிட்டுருக்கேன். It is taking me growing day by day. That is the success of mine. And Mr. Janakiraman, what's your story? How did you get the idea, and how does one know that one has the idea that can actually become a business? For me, idea happened by chance. It's not. It's happened by decision. I was in US. Before I get into my MCA, I want to talk about what was my initial thinking when I was doing my school education. I want to get into a BSc chemistry because I was the second one to go to college in my relative circle. The one who went first in the relative circle told, go for a BSc chemistry, you get a laboratory job. My ambition that point of time was get into a BSc chemistry so that I can find the laboratory job. Fortunately, I didn't get a BSc chemistry because I didn't have a sufficient mark in my science, because I switched from medium from Tamil to English medium in +1. So I got into BSc statistics without knowing what is statistics all about. I ended up being MCA. Went to US, then I realized that I want to do something on my own. I was not sure about where to start. The typical problem the many entrepreneurs has, kind of, there's a thing kind of itching, or what you want to call as an entrepreneurship bug. But the problem is the starting point. Where to start? So much opportunity, so much of thing, everything looks interesting. Everything looks at the same time challenging. I realized that look, I am from Tamil Nadu. Let me start. My strength was programming was my strength, MCA. I said, okay, let me do something targeting Tamil community. I was doing all the things which was kind of was useful to the Tamil community, like daily calendar, discussion for many things. So matrimony was one of the sections which I added. Then I realized that people are coming for the matrimony section. I realized that when people want to get married, a Tamilian wants to get married to a Tamilian. I found the opportunity. I think let's leave the Tamil site, let's jump onto the matrimony thing. So I think that's what happened. When you're not sure about what idea you want to get into, we keep experimenting, then you identify some opportunity, then you can latch up on that opportunity, then you can, once you identify the matrimony, why only Tamil? Telugu, all the things started, then Bharat matrimony, from Bharat matrimony, so many other things started. So almost for 2.5 years, it was a one-man show without knowing what to do. Tamil site, spending money developing the community site. It took 2.5 years for me to identify the opportunity of matrimony. So we're not sure about what idea to kind of get on, to keep experimenting. Then you find the passion. So for me, it was a BSc chemistry laboratory job was the ambition when I was a +2. Then it changed once I kind of got my footing in software. So, Mr. Viswanathan, I mean, you obviously see a lot of entrepreneurs as part of your organization. What is something that strikes you? Is there a common thread? Is there a common formula? And what would you say is the most important thing that these entrepreneurs have in them to make it and wake up even if they break it? One word, grit. Never to give up. If they have that quality, I'm sure they'll succeed. There's no other magic. They may have qualification, they may not have qualification, they may know the job, they may not know the other things, they may not know even the product. But if they have the grit and if they have the
fire in the belly, it's called. Normally, you know, people who come for entrepreneurship sometimes mistake. You know, if I'm working somewhere, I'm somebody, you know, and afterwards once I retire, I don't have anything. And it's only, I mean, if I'm an entrepreneur, then I'm boss, I can command people, I can do things. Frankly, working is in a way easy because you're probably 8 to 5 or whatever the fixed time. But when you're an entrepreneur, 24 hours, you're wedded to your product, your people, your market, your focus has to be there. So that means grit, gumption, and to stick on whatever happens, good or bad. So that's a fundamental quality we look through BYST when we look at people. இப்போ உங்க பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாரோட பிசினஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்னா டிஃபைன் பண்ணனும்னா என்ன என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு? Do you think it is the revenues? Do you think it is some moment in your business life that you felt that, well, yes, I have achieved it? Or is it the profits? Is it the acknowledgement? What do you think? How do you define success? I mean, do you define it by you know, with all the success, you also spend less time with your family. So how does one define success, you know? Mr. Viswanathan was saying it's 24 hours, you're wedded to your business. So would you say that the size of your business is your success? Or are the profits the success and the acknowledgement? இப்போ வந்து நாகராஜ் சாரோட பிஸ்னஸ் வந்து எல்லா ஏர்போர்ட்லலாம் இருக்கு கடையெல்லாம். ஸோ சக்ஸஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணணும்னா உங்கள் what is your definition of success about your business? ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறது லாபத்துக்காகத்தான். இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய பேர் தொழிலதிபர் இருப்பாங்க, இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க தொழிலதிபர் இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தொழில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க போய் இந்த செவுத்தில் முட்டிக்கிற மாதிரி மட்டும்தான். டோர் வழியே போக முடியாது, டோர் ஓப்பன் ஆகாது. உள்ள ஒரு ஃபயர் இருக்கணும். அந்த ஃபயர் தொழிலை கரெக்டாக பண்ணால் பணம் நம்ம பின்னாடி வரும். இதுதான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் தெரிஞ்சது. சக்ஸஸ் அப்படின்னு இல்லாதட்டா, நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தோம். முதல் வருஷம் லாபம் கட்டின 1,14,000 சக்ஸஸாக தெரியுது. முதல் வாங்கின சைக்கிள் சக்ஸஸாக தெரியுது. முதல் வாங்கின ஸ்கூட்டர் சக்ஸஸாக தெரியுது. முதல் வாங்கின கார் சக்ஸஸாக தெரியுது. அதுக்கு மேலே எதுவுமே எங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் இல்லை. எங்களுடைய டியூட்டியை சரியாக பண்ணிகிட்ருக்கிற மாதிரி தான் படுது. அதுக்கு எல்லை இல்லை, வானம் வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம டியூட்டி கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு தொழிலை கர்மயோகத்தை சரியாக பண்ணிகிட்ருக்கிறத நம்முடைய கடமை. அதுதான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு எல்லை இல்லை. வாழ்க வளமுடன். Muruga, what do you have to say? Success is related to what situation you are in. With 10 years before, I want to make Tamil matrimony successful. Now it has changed. Today, when matrimony itself, so many things in India property, so success is always like at this stage, you look at certain goals, certain ambition to achieve. So put it simply, go as far as you can see. Once you go there, you can see further. You never get kind of sense of, yes, you'll be satisfied with the kind of achievement what you have done, but always what really makes you exciting is that the new opportunity, new challenges. And as Sir said, kind of, it's not about the money thing. It's about that money is the outcome of our great work and all the thing. But if you're able to identify the purpose to the work, what you do, then the sense of satisfaction what you get is enormous. Today, the way you look at things is not about how much of millions of dollars we made and all the thing. How many people are helping to get married? I think that's a great thing. There's so many blessings. Every marriage we see is a blessing. Then you look at, we're able to identify the purpose which is larger than life. The entire organization get energized by that kind of the purpose. The way today, our purpose, our vision is that the future of the country depends on its citizens. A good citizen come out of good parenting. Good parenting is possible only in the happy marriage. He want to be the gateway to the happy marriage. In a way, we are creating a better Bharat through Bharat matrimony. So by creating happy marriage, we are creating a happy family, that happy family creating a good citizen. So look at the enormous responsibility. You're going to create a future India. You're going to create a future citizen. That's a fantastic purpose to have. So with that purpose, everybody gets channelized by that kind of the energy and enthusiasm what they have towards the larger purpose. I think if you're able to get the purpose which is beyond your lifetime, beyond that the monetary thing,
is an enormous thing, an enormous feeling to have and all the thing. We are blessed to have that kind of purpose. So for us, that purpose really makes it exciting and all the thing. The success is always relative. At this point of time, we have certain ambition, certain thing. Once you reach there, we keep expanding our purpose and our goals. So. Mr. Isaac, what do you have to say about it? We are in the FMCG industry. உண்மையிலே சக்ஸஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பணம் காசு மட்டும் அல்ல, பணம் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸுக்கு தேவை. இந்த வேளையில் 2 விஷயத்தை சொல்லிக்கொள்ள ஆசிக்கிறேன். ஒன்று வந்து, சின்ஸ் ஐ எம் த எஃப்எம்சிஜி இண்டஸ்ட்ரி, என்னுடைய ப்ராடக்டுகள் கடைகளில் கொடுக்கப்பட்டு கன்சியூமருக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு குப்பை தொட்டியில் அந்த ப்ராடக்ட்டு யூஸ் பண்ணப்பட்டு அதை குப்பையாக கிடக்கும் பொழுது அதை பார்க்கறதுல சந்தோஷம்தான் பெரிய சந்தோஷம் என்னை பொறுத்தளவு. எனக்கு என்னுடைய வளர்ச்சியின் கண்ணாடியே அதுதான். நான் எந்த இடத்துக்கு, ஒருவேளை ஹைதராபாத் போனாலும் சரி, பாம்பேக்கு போனாலும் சரி, ஆர் ஈரோடுக்கு போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி தான். எனக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு 1 hour வாக்கிங் போகிற பழக்கம் உண்டு. என்னுடைய கண்ணாடி குப்பை தொட்டி தான். அந்த குப்பை தொட்டிகளில் கிடக்கிற என்னுடைய ப்ராடக்ட், அந்த உபயோகிக்கப்பட்ட அந்த கவர்களும் அந்த பேக்கெட்டிலும் கிடந்ததுன்னா எனக்கு இருக்க சந்தோஷம் எல்லை இல்லாத சந்தோஷமாக இருக்கும். எனக்கு அடிக்கடி எஃப்எம்சிஜி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி நான் டூர் போகிறது உண்டு, மார்க்கெட் விசிட் போவேன். என்னுடைய பொருட்கள் வந்து ஒரு கடக்கோடி மனிதனுக்கு, ஒரு குக்கிராமத்தில் உள்ள மனிதனுக்கும் கிடைக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய இலக்கு. அப்படி நான் போகும் பொழுது நிறைய இதை நான் விட்னஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு கடையில் நான் அப்படி எங்களுடைய பொருட்கள் உங்களுக்கு ஒழுங்காக கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு 75 வயது மூதாட்டி இருக்கும். என்னிட வந்துட்டு, ஐயா நீ தான் ஆச்சி மசாலா ஓனரா அப்படின்னு கேட்டு, ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு, உனக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டியா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். என் மருமக என்ன வீட்டிலேருந்து விரட்டி விட்டாயா, உன் மசாலா பொருட்களை உபயோகிச்சுக்கிட்டு, உன்னுடைய பொருட்களை உபயோகிச்சுக்கிட்டு தான் நான் ஒரு நாளைக்கு சாம்பார் குழம்பு வச்சுக்கிறேன், ஒரு நாளைக்கு புளிக்குழம்பு வச்சுக்கிறேன், ஒரு நாளைக்கு மீன் குழம்பு வச்சுக்கிறேன். என்னுடைய ஜீவன் வந்து உன் கம்பெனியால் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, எனக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதில் இருந்த சந்தோஷம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை என்னால் கொடுக்க முடிந்தது. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இதையும் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசிக்கிறேன். ஒரு கல்யாண வைபவத்துக்கு நான் போயிருந்தேன். அப்பொழுது எல்லாரும் என்னை சுற்றி நின்றுக்கிட்டாங்க. ஒரு மனிதர் தூரத்தில் நின்று என்னை பார்க்கணுன்னுட்டு ஆசைப்பட்டார். நான் கொஞ்சம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன், என்னோட அந்த சைக்காலஜியில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். சரி, இவர் என்ன பார்க்கணுன்னு. அப்போ போனோடனே, ஐயா என்னுடைய மனைவி ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்னால், சின்ன வயசு மனிதர், அவர் ஒரு 35 வயசு தான் இருக்கும், இறந்து போயிட்டாங்க. ஐயா திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க. ஐயா உங்கள் கம்பெனியில் கொடுக்குற அந்த 1 ரூபாய் இட்லி பொடியும் 5 ரூபாய்க்கு சிக்கன் மசாலா விடுறீங்க, 1 ரூபாய்க்கு இட்லி நான் கடையில் 4 இட்லி வாங்கி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வச்சு பேக்கெட்டில் கொடுத்து அனுப்பி விடுறேன். அது பிள்ளைங்களுக்கு சந்தோஷமாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருது. ஞாயிற்றுக்கிழமை உன்னுடைய மசாலா வச்சு நான் குழம்பு வச்சுறேன், எனக்கு சமையல் தெரியாது, ஆனால் நிச்சயமா உன்னுடைய ப்ராடக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது, நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்யா அப்படின்னு சொல்லி, உண்மையிலே இதை விட சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணலை. Really, this is the greatest successful. Interesting. Ipo, entrepreneur, is there any formula for being an entrepreneur? Are there, if there are 3 things, Mr. Viswanathan, that you see such a sampling of budding entrepreneurs, are there 3 things that anybody who wants to start the business, I know you've already said fire in the belly, but apart from that, are there 3 things that are a must and that you have observed in every entrepreneur that you have met, that is a quality or trait that helps them? Before I come to the 3 things, the success question is also very relevant, so I would like to elaborate a little bit on that. In the sense, as a person who is involved in entrepreneur promotion, frankly,
the happiness I get as a successful person is not, this year, for example, I have been selected as the best mentor among 36 countries from YBI UK. But that's not given me that much of happiness. My happiness has come in 2008, where I was asked to mentor a boy from Hyderabad. He's, only later I came to know he's from SCST. That boy was from a coolie's son. He was, but he was doing a very relevant job. His parents were both coolies. He had no education, only up to 5th or 6th standard. Then, he worked as in a plastic factory as a helper, slowly rose up to a supervisor. Then he heard about our organization, Bharat Yuva Shakti Trust. We help all these people in entrepreneurship. So he came to us and said, sir, I would like to do something. So we found that boy has all the good qualities, including the 3 which I'm going to talk about. And so we gave him about just a 50,000 rupee loan initially, plus his small input. He started, then he did well. In about a year or 2, we had already come with an understanding with Indian Bank, so we could give him a collateral-free loan also, about 5 lakhs. Then 4 years' time, he has grown to almost 80 lakhs. So we sent him as a candidate from India to compete in Youth Business International in UK. They have, under that umbrella, there are 40 countries who are competing. So this boy was one of our candidates, our candidate from India, he went. And I was happy to see that we came as one of the finalists. There is 4 people who are selected last lap. We were asked to come over there and then face the panel, their international panel, to see whether this boy can be a winner. And I'm very happy to say he became winner. So we were a winner in 2008. India was a winner 2008 among 40 countries. That was my peak, because I could contribute little bit to his success. Because he was then we got to know each other we were very close, and there are certain questions I expected which I sort of tuned him as mentor. We are all called mentors. We help all these young people to come up, because we believe, like our ancient Guru Sishya Parampara, mentoring really helps the business people to grow. I see a smattering of BYST mentors here. They're all here who are doing voluntary work with me. They are compatriots. And we help these boys. We take 1 or 2 youngsters and help them right through whatever be their level of development. And this boy, in the final questions, 2 questions which I gave really swung him. Because in that final committee, there was a Nigerian judge. And one of the finalists was a Nigerian boy. So I knew already that it's totally loaded. So it will be very difficult to get our boy win. I told him, then I studied who are the panel people. And the chief was a Scottish gentleman who was a multi-billionaire, who was like this boy, started business in 13 years and then grew to that size. So I told this boy, when you go inside, touch his feet and say, I've just come to see you, sir, because tomorrow I want to be like you. The moment he said that, the chief judge was completely swung over. And then next I told him, what is your product? So they said he's making, he's recycling plastics into useful items. Then I said, what is, with this money, prize money, they will ask you, what will you do? There's about $10,000 or something like that, not a big money. What will you do with this? He says, I will put it, you tell them, you will put it for research to convert from plastics to oil, because the world requires oil. And if I can do something there, I would like to become somebody there. He said that. They were totally floored. They felt, a boy from India has got all these ideas. That's because it's a team we work. So like this, I was really happy to see, to swing in adverse circumstance to make it positive. What are the 3 qualities? What do you think Now are the coming 3 back qualities? to 3 qualities, of course, never say die attitude, number 1. Then be wedded to your organization, people, because they are the most important asset you have. Maybe we all think India there are enough people, but all of us here will fully agree with me, we don't have the right people. To get the right people is very difficult, and if you are not wise enough to retain them, so focus on your people. Then the third one is focus on quality, so that your product cannot be, because you should either be the number 1 in quality or number 2. If you are 3, 4, 5, there is somebody else is going to come over and you will be out of the market. So these are the 3 areas we try to inculcate in our entrepreneurs. In fact, the second point that you brought about people, how do you, and we have one more question to go through and we have about 15 minutes of time. So if you could briefly tell us the secret about
how do you actually get a team? உங்க கம்பெனில நீங்க தனியா எல்லாம் பண்ண முடியாது. உங்களோட மேனேஜர்ஸ், உங்களோட மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ் பீப்புள், அவங்களெல்லாம் உங்களோட தாட் ப்ராசஸோட அலைன் பண்ணறதுக்கு what is required? How do you hire your right teammates? Yeah, Mr. I. And how important are people? Initially in our industry, I molded people actually. என்னோட இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த அளவில் முதல்ல ஹைஃபி எல்லாம் யாரையும் நான் எடுக்கலை. Ordinary people, just with +2, like that only we recruited initially. என்னுடைய விஷனை அவங்களுக்கு நான் தெளிவாக எஜுகேட் பண்ணேன். இதுதான் 4-5 years I did that. Once my industry is going in the right direction and it was so successful, then only we hired lot of professional people into our organization. But what do you look for when you're hiring somebody? You know, should he be a very big achiever who knows everything, or should he be a team player? What are you looking for when you hire somebody? That is more important. Ultimately, a team only can be a successful. See, அதாவது தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா, தனிமரம் தோப்பாக முடியாது. அதாவது ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஜெயிக்க முடியும். ஒன்று நம்ம இருக்கணும், இல்லைன்னா நமக்கு கீழே உள்ள ஒரு டீமாக செயல்பட்டால் தான் வெற்றி அடைய முடியும். அதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. Muruga, what do you have to say? How do you choose the right people? We look at attitude is the first and foremost. Then look at the cultural fit, because every organization has a unique culture. We evaluate whether the person whom we are going to recruit will fit into our organization's culture. It's really important. What is that culture? What do you mean by that? Culture, look at, as an organization, we have certain values, being honesty, being value-based, and the way we relate with people, respect each and every individual. Those are things when you interview the person, it comes out in order, how he can relate to the people, how he was. Then look at all those things. Because when you interview the people for 2 hours, the senior management will come to know what's the kind of attitude the person is having, and also the culture fit for our organization. That thing. So can you give me an example of somebody that you probably interviewed and you didn't hire, and what was the reason you didn't hire? Someone saying that, look, is projecting his success as kind of as a predominance compared to the team success and all the thing. And the way you how you kind of grown in the past and all the thing. Basically talking about is that, and someone comes with the background of not able to gel with the team. Because people when you talk about it, they say, look, it's my success, they're not giving the credit to the team. And again, how the person in kind of taking that certain ownership responsibilities, many things. I think it's very difficult to explain what are the cultures. Certain things we talked about, you know, where we relate to the people and giving the credit to people. So many things as part of our organized culture which you evaluate. And that thing also look at the skills of the person, whether it's not about managing the current level. We look at whether the person would be able to manage the future challenges. Because it's one of the mistakes we made in the past. We should recruit people, whether the person is able to manage the challenge at the current level. Then we realize that as the organization grows, the people are not able to grow. So my thinking that point of time, a few years ago, as me as an entrepreneur was able to grow, as the business grows and all the thing, I expected every person can have that kind of growth. That was the mistake which we made. Then we realized that it's apart from looking at the people who can manage the current challenge, whether the person has a learnability or person can grow into manage the future challenges, that's something which we evaluate. So to sum it up, it's about attitude, and we've got the cultural fit, that thing about whether the person has the capability to manage the future challenges, not the current challenges. So. நிறையா கம்பெனிலேருந்து நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா நாங்கள் தான் இதுக்கு லீடராக இருக்கிறனால எடுக்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் இப்போ நாங்கள் ஒரே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம், யாரை வந்தாலும் சரி முதல்ல எடுத்துக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டோம். வேலைக்கு எடுத்த பின்னாடி அவங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன கேரக்டருங்கிறத ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டை வச்சுருக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு, டிசிப்ளினை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நாங்கள் வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய மனவளக்கலை பயிற்சியை எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்குறோம். எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதை பற்றி யோசனை பண்ணலை. ஃபஸ்ட்டு எங்கள் உள்ளே வந்து 13 நாள் ட்ரைனிங் வந்து மனவளக்கலை பயிற்சி கொடுக்குறோம். அதுக்கடுத்தது 15 நாள் எந்த துறைக்கு அவங்க போடலான்னு சொல்லி அந்த துறைக்கான சீப்பை வச்சு அவங்களுக்கு ஸ்கில்லை டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். கேரக்டருமே ஸ்கில்லு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கில்லே ரெண்டையும் ரெடி பண்ண பின்னாடி நாங்கள் வேலைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறோம். பண்ண பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கொடுத்துட்றோம், பவரையும் கொடுத்துட்றோம். நிறைய நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை. நல்லா நீங்கள் நிறைய தொழிலதிபர் இருக்கிறீங்க, தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், பொறுப்பு மட்டும் கொடுத்துருவோம், பவரை கொடுக்க மாட்டோம். இல்லை பவரை கொடுத்துருவோம், பொறுப்பை கொடுக்க மாட்டோம். இந்த ரெண்டையும் ஒரு சேர கொடுத்தா மட்டும்தான் நாம் நினைக்கிறது கரெக்டாக வந்து சேருது.
அப்புறம் நாம் என்ன வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறோமோ அந்த வேலையை 6 மாதத்தில் அடுத்த ஆள் செய்கிறதுக்கு நாம் டியூன் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி செய்கிற வேலையை அடுத்த 6 மாதத்தில் வேறு ஆள் செய்கிற மாதிரி பண்ணி விட்டுறேன். கம்பெனியை வந்து 5 டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த 5 பேருக்கு மட்டும்தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன். இதனால் நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, வேலைக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. வேலையை நம்ம சரியாக நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஆள் நிறைய கிடைக்கும். இது என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்துக்கிறது. போன வாரம் எனக்கு ஒரு ட்ரெயினர் இருந்தாங்க, எல்லா நம்ம ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்கு. அவர் என்னை கேட்டார், எவ்வளோவுக்கு ஸ்டாஃப் இருக்குது அப்படின்னு. ஒரு 4000 ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க அப்படின்னா. வெளியெல்லாம் அவுட் சோர்ஸில் இருக்கிறதில்ல ஒரு 10,000 ஃபேமிலி எங்கள் கம்பெனி நம்பி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். ரொம்ப பெரிய ஆள் சார், நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் உங்களுக்கு, 10,000 குடும்பத்தை காப்பாற்றுறீங்க அப்படின்னாரு. நீங்கள் தப்பாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. ஏனுங்க அப்படின்னாரு. அந்த 10,000 குடும்பத்தை என்ற குடும்பத்தை காப்பாற்றிட்டு அப்படின்னு. I know Akhila is pointing to the time, but I have one last question which I really want to have answered. So I'm going to quickly ask the 3 entrepreneurs here to tell us, what is your day like? I mean, we know what your business is like, how much is the growth, but what is your day like? You know, how hard do you work? Mr. Isaac, what do you do in the morning and how does your day pass? When do you actually close shop? காலையில் ஒரு 6 o'clock தான் எழும்புற பழக்கம் உண்டு. 6 to 7 வந்து எக்ஸசைஸ். ஏன்னா நான் எனக்காக மட்டும் வாழலை, கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 ஃபேமிலிஸ் ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் மீ. அதனால் மற்றவங்களுக்காக இப்போ வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன். அதனால் நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அதனால் முந்தி அப்படி இல்லை. இப்போ ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னெல்லாம் நான் அப்படி இல்லை. ஆனால் இப்போ 1 hour ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் மை எக்ஸசைஸ். தென் அதுக்கு பிறகு 7 to 9 ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்டையர் இந்தியாவிலையும் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லா டாப் பீப்புள் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணுவேன். அந்த சாப்பிட்ற நேரம் அதெல்லாம் பண்ணிடுவேன். தென் ரொட்டீன் ஆஃபீஸ் ஒர்க் 9 to 6 ரொட்டீன் ஆஃபீஸ் ஒர்க். அந்த நேரத்தில் சேல்ஸ் பீப்புள்கிட்ட பேசுகிறது அதிகமாக இருக்காது. தென் அதுக்கு பிறகு முடிஞ்ச பிறகு ஈவினிங் கொஞ்சம் அப்படி ஃபேமிலியோட ரிலாக்ஸ் பண்ணுவேன். தென் ஒன்ஸ் அகைன் பிட்வீன் 8 to 9 இன்றைக்கி என்னெல்லாம் நான் செய்திருக்கேங்கிறத ஸ்டடி பண்ணேன். நாளைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதையும் முடிவு பண்ணியிருப்பேன். திரும்ப ஒன்ஸ் அகைன் இட் வில் ஸ்டார்ட் லைக் தட். இட் இஸ் மை வே ஆஃப் லைஃப். Yeah. We have a few more minutes. Muruga, do you want to quickly tell us how's your day? Last few days the schedule got changed, so it was just pre-put 1 hour. So I'm getting by 6 o'clock, 1 hour exercise or swimming, then meditation for 20-30 minutes, then reaching off at 8:30. 9:44 you have a standard meeting. All the senior management sharp meet at 9:44. 15 minutes goes through around 20-30 slides of what are the business yesterday. So many parameters to analyze it and all the thing. All the senior management aware of what's happened the business yesterday. And over the course of the day is meeting, scheduled and unscheduled meeting, depends on how the day progress. I reach home by 8 o'clock, dinner, then watch TV for some time, news and comedy, and read for half an hour. Every day I try to read for half an hour. So one thing is really helped me for the growth of the organization was continue developing my skills and all the things. So reading is something which I try and do it. Then 11 o'clock, touch the bed job. Mr. Nagaraj, briefly, unga naal eppadi? 2000 வரைக்கும் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை, பணம் சம்பாதிக்காத நோக்கம் இல்லை, ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். 2000க்கு பின்னாடி ஆலியார்லாம் மகரிஷிக்கிட்ட போய் மனவளக்கலை பயிற்சி எடுத்ததுக்கு பின்னாடி தான் இந்த உடம்புன்னு ஒன்று நம்மளுக்கு இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது. ஏன்னா இதெல்லாம் எப்படின்னா, தூங்குனா குற்றம், ரெஸ்ட் எடுத்தால் வந்து மிகப்பெரிய சமுதாய குற்றம் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லிகிட்டே இருந்ததுனால பிஸ்னஸ் அப்படியே ஓடிட்டு இருந்தது. பயிற்சிக்கு போன முன்னாடி தான் உடல் மனம் எவ்வளோ முக்கியம், குடும்பம் எவ்வளோ முக்கியம், இந்த ரெண்டுக்கு தொழில் எவ்வளோ முக்கியம், சொந்த பந்தம் எவ்வளோ முக்கியம், சமுதாயம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்சுது. இப்போ 24 ஹவர்ஸில் கரெக்டாக பிரித்து காலையில் 5:30க்கு எந்திரிச்சு 7 o'clock வரைக்கும் மெடிடேஷன் யோகா, 7 to 8 பக்கத்தில் இருக்கிற அறிவித்தூர் கோயிலுக்கு போய் ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் 1 hour கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு 8 மணிக்கு வந்து வர விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு 9 வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன். ஆஃபீஸில் போன முன்னாடி ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் இல்லை, ஒன்லி பிஸ்னஸ் மட்டும்தான். செல் எடுக்க மாட்டேன்.
வர என்னுடைய ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் அப்பாயின்மெண்ட்டு மட்டும்தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த நேரத்தை அதுக்கு மட்டும் தான் செலவு பண்ணுவேன். மத்தியானம் லஞ்சு, நோ ரெஸ்ட்டு. ஈவினிங் வந்து 10, 11, 12, 12 போய் படுத்து தூங்குவேன். வாரத்தில் 6 நாள் 100% பிஸ்னஸ் தவிர வேறு அதிகமாக எங்கேயும் போகிறதில்ல. ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து சண்டே சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஃபேமிலிக்கு ஒதுக்கிறேன். இது எனக்கு ரொம்ப இந்த 10 வருஷமாக வந்து ரொம்ப என்ஜாயாக இருக்குது. இந்த 5 கடமையும் சரியாக ஆட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி என்ன ஒரு மனசில் படுது. நீங்களும் அதில் என்ஜாய் பண்ணலாம். கரெக்டாக நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறக்கா, யோகா பண்ணுறக்கா டைம் இல்லை, அது நிறைய பிஸியாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். இது எப்படி அப்படின்னா, கண்ணை கட்டி ரோட்டு ஓட்டாலும் நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கங்க. அவர் போய் சார் கொஞ்சம் கண்ணை திறந்துட்டு நடந்தீங்கன்னா ரோடெல்லாம் நல்லா தெரியுமே அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை சார்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படித்தான் நாங்களும் முன்ன இருந்தேன். அதனால் கொஞ்சம் நீங்களாம் லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி. ஏன்னா உடல் வந்து நம்ம சொத்து அல்ல, நம்ம நிறுவனத்தினுடைய சொத்து, நம்ம குடும்பத்தினுடைய சொத்து. அதை சரியாக பாதுகாக்கலைன்னா சமுதாய குற்றம் மாறிடுது. அதனால் இது நாங்கள் எது சொல்கிறோம், எங்கள் பெருமையை சொல்கிறக்கா சொல்லலை. இந்த மீட்டிங்கில் இந்த கூட்டத்தில் ஒரு இத்தனை பேர் கலந்ததுல கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு உள்ள இந்த செய்தி போச்சுன்னா, நாளை காலம் இந்த மாற்றம் வந்துன்னு வச்சுங்களேன். இந்த நேரம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கா சொன்னேன். மனவளக்கலை பயிற்சி நிறைய ஆன்மீக அமைப்பில் இருக்குது, யோகா, மெடிடேஷன் நிறைய இருக்குது. அதில் ஒரு 1.5 மணி நேரம் காலையில் எல்லோரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டுக்கிறதுல வாழ்க வளமுடன். Okay, thank you very much. All the